Hi students, welcome to your history class. The previous class we had learned about the limits of civil disobedience movement, isn't it? I think we will start the introduction of that topic. We discussed that the participants of the civil disobedience movement during that time, we mainly discussed on the Harijans or backward section of the society. They were called it as untouchables. These groups, the lower section of the society or depressed classes, they were treated as untouchables groups, and for their upliftment Gandhiji ready to do different works, and he did different works that we had already learned in previous class. Now let's move on. We are discussing what are the limits of civil disobedience movement. That's why we all discussed that the participation of the Harijans, depressed classes, Gandhiji called them as Harijans, the son of Haris. And depressed class groups, their participation was very less during that time. And Dr. Ambedkar, he was organized a depressed class association in the year 1932 for the upliftment. That group, the depressed groups, they believed that only through political participation they can uplift in society. So during that time, in the year 1930, Dr. Ambedkar, the person that you are familiar, Dr. Ambedkar, that you know who is he. Dr. Ambedkar organized a political association or depressed class association in the year 1930. And this this depressed class association demanded, under the leadership of Dr. Ambedkar, for separate electorate at the time of second round table conference. And this made a clash with Gandhiji and Dr. Ambedkar, because Dr. Ambedkar wanted or demanded that separate electorate for scheduled class or these depressed groups, because Gandhiji was unhappy with the decision of Dr. Ambedkar, and Gandhiji decided to fast unto death, because Gandhiji was considered that, and the separate electorate, this creates the process of integration of society that become very slow due to separate electorate. I'm repeating, Gandhiji considered the separate electorate. This leads to the integration process of society or nationalism or Indian national independence, or independence they got only through the slow way or the slow process. So Gandhiji decided to fast unto death. At last, in the year 1932, Dr. Ambedkar agreed with the idea of Mahatma Gandhi at the Treaty of Pune Pact. In the year 1932, under the Pune Pact, the British government decided to given a general electorate, a separate electorate given to the depressed class association, but they have to write in general electorate. They have to vote in general electorate. The British government, they was supported the idea of Dr. Ambedkar, because they wanted that try to slow down the process of unity of India. At last, Pune Pact in the year 1932, a separate electorate given to the depressed class association, and they were considered as a SC, scheduled caste, and they have to reserve seats provided in separate electorate. But these people, they were vote in general electorate. Dr. Ambedkar എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് അസോസിയേഷൻ 1930 തുടങ്ങിയത്. ദ ഡിമാൻഡഡ് ദാറ്റ്, അവരുടെ ആവശ്യം, ദ ഡിമാൻഡഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ്, അതായത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം, ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് വേണമെന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഗാന്ധിജി വാസ് അൺഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ്, ആൻഡ് ഗാന്ധിജി ഡിസൈഡഡ് ടു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഡെത്ത്. ഈ ഒരു തീരുമാനത്തോട് ഗാന്ധിജിക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഗാന്ധിജി
ഫാസ്റ്റ് മരണം വരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും. ബിക്കോസ് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഇവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് പതുക്കെ ഇപ്പം, കാരണം ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായി മാറിയാൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പീപ്പിളും തമ്മിൽ ഒരു യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അത് കാരണം ഗാന്ധിജിക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റിനോട്. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അംബേദ്കറിന് ഗാന്ധിജീന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അവസാനം അവർ തമ്മിലൊരു രമ്യതയിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒഴുത്തു തീർപ്പിലെത്തും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രീറ്റി നോൺ ആസ് പൂന പാക്ട്. റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിന്റെ സമയത്താണ് ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുന്നത്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിന്റെ സമയത്ത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് 1932 പൂന പാക്ട്. പൂന പാക്ടില് ബ്രിട്ടീഷ് അംബേദ്കറിന് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യം ഇന്ത്യക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കണം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. അത് കാരണം അവർ അംബേദ്കറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഗിവൺ ടു ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് അസോസിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് SC എന്നുള്ളത്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് SC ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ്. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ ഹാവ് ടു വോട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഇലക്ടറേറ്റ്. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റിൽ അവർക്ക് ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കാം കൗൺസിലിലേക്ക്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക്. ബട്ട് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇലക്ടറേറ്റ്. ജനറൽ ഇലക്ടറേറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദേ ഓൾ ആർ വോട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഇലക്ടറേറ്റ്. ആൻഡ് 1920, during the time of the 1920, we know that non-corporation movement withdrawn after the non-corporation movement. The Hindus and Muslims, they were not, they don't have any friendly relation with this group, because non-corporation movement failed. Khilafat issue, Khilafat movement, all are failed. And the Congress, in the Congress, and Muslim League, Hindu and Muslim in the sense, the Congress and the Muslim people or Muslim League, they were not in a friendly relation, because during 1920s, majority of the Congress leaders, most of the Congress leaders, they were closely associated with the Hindu religious organization like Hindu Mahasabha, and this type of organization was prominent during that time. So the majority of the Congress, Hindu Congress leaders, they were supported the religious groups. That's why this felt Muslim League or Muslim people, they were felt alienated from Indian National Congress. And during that time, it made a lot of clashes with the Congress leaders, Hindu Congress leaders and Muslim League. Many of protests were happened, many of the violence, many of the unhappy things were happened during that time. And after the separate electorate, the leader of the Muslim League were demanding separate electorate for Muslims. The leader was Muhammad Ali Jinnah. He became the leader of Muslims and Pakistan. And these people, they were demanded a separate electorate for them. If it is not given, the other demand, they demanded that those area, the Muslims were prominent, and they have that dominant area, they have given their own electorate. അതായത് അവർ ഏത് ഏരിയയിലാണ് മുസ്ലിംസ് കൂടുതൽ, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇലക്ഷൻ അല്ലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ, ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്കൊന്നും അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏത് ഏരിയയിലാണോ മുസ്ലിംസ് ഉള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ അവർക്കൊരു പൊസിഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ജനറൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദോസ് ഏരിയ മുസ്ലിം പീപ്പിൾ വർ ഡോമിനേറ്റഡ്, ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തുല്യമായിരിക്കണം. അതായത് എത്രമാത്രം ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ മുസ്ലിംസ് ഉള്ളത് ആ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ അവർക്ക് ജനറൽ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. The last topic in your textbook, that is the sense of collective feeling or sense of collective belonging. Collective belonging, how it's created, how the sense of collective belonging inculcate or imbibe in our people. And the main term we are going to discuss, that is nationalism. Our chapter name itself, nationalism in India. What is nationalism? The nationalism, we know that it's an abstract idea. It is not in a concrete form. It is an abstract idea. And how the nationalism it created
the major political leaders during that time among the Indians. Nationalism means people try to believe that, or people believe that they are the part of the same nation. They have love towards their own nation. How it's created? During that time, the major political leaders, they try to create nationalism in among the Indian people through folk stories, folk tales, ballads, rhymes, etc. All they are trying to give importance to the past history of India. Yes, how this nationalism created, അതായത് നാഷണാലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ്, ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, ഫോക്ക് സോങ്സ് ഉണ്ടാവും, ബാലാഡ്സ്, നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട്, ഇന്ത്യൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്രൂ കൾച്ചർ, പ്രിന്റ്, നോവൽ, എല്ലാത്തിലും കൂടെ ആളുകളെ മൈൻഡിലേക്ക് നാഷണാലിസം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയത എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് എത്തിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. നാഷണാലിസം എന്നുള്ളത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ കോൺക്രീറ്റ്. നമുക്ക് നാഷണാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ലവ് ടുവേർഡ്സ് അവർ നേഷൻ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ ഹാവ് ടു മേഡ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഫോം. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ഓഫ് നാഷണാലിസം മെയ്ഡ് ഇൻ ടു കോൺക്രീറ്റ് ഐഡിയ ബൈ Banking Chandra Chatterjee. That means he made or he represent nationalism in the create a ascetic figure of Bharat Mata in his famous book Vande Mataram. That's Hymen to Motherland. That's included later. It was included in Anantamath. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദമഠം എന്നുള്ള ഒരു ബുക്കിലെ ഫേമസ് ആയ വന്ദേ മാതരം എന്നുള്ളത്. The Vande Mataram, it was sung by the people during the time of Swadeshi movement in Bengal. And he made the nationalism, the abstract idea of nationalism, it's made into a concrete figure of Bharat Mata. Bharat Mata is, she is represent ascetic figure, calm, divine. That's figure composed by Banking Chandra Chatterjee. And later different artists, they portrayed the figure of Bharat Mata in their own way. അതായത് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നാഷണലിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ്. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആനന്ദമാത് എന്നുള്ള ബുക്കില് വന്ദേ മാതരം എന്നുള്ളൊരു സോങ്, ഫേമസ് സോങ് യു നോ, ആ വന്ദേ മാതരത്തിലാണ് ഈ ഒരു അസെറ്റിക് ഫിഗറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് മാത എന്നുള്ളൊരു ഫിഗർ. ഭാരത് മാത ഓൾവേസ് കാം, കമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിവൈൻ, അത്രയ്ക്കും പ്യോർ ഉള്ളൊരു ഫോം ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ദ nationalism want to be created among rural people. The many of the leaders, political leaders, they were toured among the different countryside of India, and they were provided different folk stories, tales, songs, ഇന്ത്യൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി. അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആളുകളിൽ എത്തണം. അതായത് നാഷണലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രൂ ഓൺലി ദ പാർട്ട്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ദ സ്ട്രഗിൾ, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ. കോമൺ പീപ്പിളിന് എന്താണ് ഈ നാഷണലിസം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളെല്ലാവരും വില്ലേജിൽ, ഇന്ത്യൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വില്ലേജിലും റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദെൻ ഓരോ സ്റ്റോറീസ്, ടെയിൽസ്, സോങ് അവരൊക്കെ ചെയ്തു. അതേപോലെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാലാഡ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ചൊല്ലി. അതിലൂടെ നമുക്ക് നാഷണലിസം, ദേശത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് പേഴ്സൺ, that is his name, Nadesha Shastri, and she has famous quotes given in your textbook that you have to concentrate these quotes. That is the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. And before that, Madras, that is South India, a famous person, Nadesha Shastri, published a massive 4-volume of collection of Tamil folks. അതായത് നടേശ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഒരു ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസിന്റെ 4 വോളിയൂംസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് കോട്ടാണ് ദ ഫോക്ലോർ ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് was the name of that book, and he believed that the folklore was national literature and it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics.
You have to underline this sentence. This is important. These quotes are given in your question paper and explain. That's അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ കോട്ട്സ് ആണ്. അതായത് മാസി ഫോർ വോളിയം ഓഫ് ബുക്ക്, അതായത് ഫോക്ലോറിന്റെ ബുക്ക്. അദ്ദേഹമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ക് ടേൽസിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് ആണ്. അതായത് ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ്, അതായത് നാടൻ പാട്ടിലും നാടൻ കലകളിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. The national movement spread, and during that time majority of Indian national leaders, they were concentrated the national icons and symbols. During the time of Swadeshi movement, a tricolor flag was introduced, red, green, yellow, and 8 lotuses and a crescent moon. These 8 lotuses represent 8 provinces of British India, and one crescent moon that represent Hindus and Muslims. And this tricolor flag redesigned, or again Gandhiji was formulated, created a tricolor flag. Again it was tricolor, and that is red, green and white. Sorry, red, green and white. This was the color made by Gandhiji. And this represents a spinning wheel also there, and that spinning wheel, it represents the self-help, the idea of self-help of Gandhiji. അതായത് ബംഗാളില് ഫസ്റ്റ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സമയത്ത് ഒരു ട്രൈക്കളർ ഫ്ലാഗ് കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലീഡേഴ്സിന് ഒരു പോപ്പുലർ സിമ്പിൾസ്, ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ത്രൂ നാഷണലിസം വഴി എത്തിക്കണം. ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഗിൽ 3 കളർ കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോ ആയിരുന്നു. അതിൽ 8 ലോട്ടസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗിൽ. 8 ലോട്ടസസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 8 ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊവിൻസസ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ എ ക്രസന്റ് മൂൺ. ആ ക്രസന്റ് മൂൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹിന്ദുസിനെയും മുസ്ലിംസിനും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗാന്ധിജി മെയ്ഡ് എ ട്രൈക്കളർ ഫ്ലാഗ്. ഇത് തന്നെ സെയിം. ആ യെല്ലോ ഇല്ല, റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ സെന്റർ ദേ ഹാവ് എ സ്പിന്നിംഗ് വീൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഗാന്ധി ആൻഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം. ഇതായിരുന്നു the major icons or flags during that time. And the last topic, end of the chapter, in order to create nationalism, the popular leaders, they were reinterpret the history of India. Reinterpret means glorify the past of India through reinterpretation of history. The Britishers, they always considered that Indians, they were always backward. They were nothing for good. ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആളുകൾ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. ബട്ട് ദേ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ, ദേ വർ എക്സലന്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ, സയൻസ്, മാത്സ്, ഓൾ ദ തിങ്സ്. ദീസ് ലീഡേഴ്സ്, നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ്, ഗ്ലോറിഫൈ ദീസ് തിങ്സ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള ആളുകൾ അവർ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. സയൻസിന്റെയും മാത്സിന്റെയും ആർട്ടിന്റെയും ആർക്കിടെക്ചറിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അവർ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. അവര് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ത്രൂ ദിസ് they were created the feeling of nationalism, and they were achieved the great independence for India or for us. Okay, dear students, these are the major topics or incidents related to Indian nationalism. Okay, dear students, I'm here wind up the session. Thank you.